जी कोशिशि सां साईं डॉक्टर अमजद सिराज साहब जी कोशिशि सां हाणे इहो थियो आहे त घटि में घटि सिंध खां अलावा इहा जेकी इंटरनेशनल लाइम लाइट आहे माना दुनिया ताईं इहो किताबु जेको आहे उहो वेंदो। सो हुन जे लाइ आउं गुलसन खे मुबारक पेश कयां थो त साईं जो जेको कमु हुयो हाणे हर हंधि मौजूदु हूंदो ऐं असांजा जेके इंटरनेशनल स्कॉलर्स आहिनि उहो उनखे ॾिसंदा। हाणे किताब जी जेकी मेन ख़ासि ॻाल्हि आहे जेके आउं सम्झां थो एज़ अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी इल्मु इंसान जो हिकु माहिर या ॼाणूं या बशरियात जो ॼाणूं त हिकु नेटिव पर्सपेक्टिव जेको आहे न हिन खां अॻु में जेके किताब लिखिया विया आहिनि या कंहिं आर्टिकल्स लिखिया आहिनि कराची ते उहो मिसिंग हुयो। गुलसन जो जेको कमाल आहे किताब में जेको हिन आंदो आहे उहो आहे लोकल माण्हूअ जो बि हिन किताब में आवाज़ु आहे। जंहिं माण्हू सां मिलियो आहे उनजा इंटरव्यूज़ आहिनि उनखां इंफॉर्मेशन वरिती आहे उनखे असां चवंदा आहियूं प्राइमरी सोर्सिस। भली ॻाल्हि इहा आहे त सिर्फ़ु उन प्राइमरी सोर्स ते फोकस न कयो आहे उन सां गॾोगॾु जिते हुन महसूसु कयो त हिन खे सेकेंडरी सोर्सिस जो जी बि ज़रूरत आहे। फॉर इंस्टेंस कराची जी ॻाल्हि थो करे कराची लफ़्ज़ जी जेकी ओरिजिन आहे वॾो मसइलो आहे लफ़्ज़ कराची जेको आहे उनखे तव्हां डिस्कस कंदव तव्हांखे पूरो हिकिड़ो किताबु लिखिणो पवंदो। सो हुन सुठी कोशिशि कई आहे हिकिड़ो पूरो चैप्टर जेको आहे साईं उन ते लिखियो ऐं गॾोगॾु जेके सेकेंडरी सोर्सिस आहिनि उनजो बि साईं तमामु घणो सुठो मुतालो कयो आहे ऐं साइटेशन्स तमामु सुठी ॾिनी आहे। एज़ो अॼुकल्ह में दुनिया एॾो सुठो दुनिया में कमु थिए थो साईं जिन पाण वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में ॾिसो जेकॾहिं असां कंहिं माण्हू खां का कहाणी ऐं किसो पुछूं था न उहो वधाए करे पेश करे थो। इहो सॼो डिपेंड करे थो मौक़िक़ ते लेखक ते उन ॻाल्हि खे कीअं नरेट करे थो ऐं कीअं उनखे जेको आहे उहा जेकी स्टोरी कलेक्ट करे थो फील्ड मां उहो माण्हुनि ताईं पहुचाए थो साइंसी तरीक़े सां। हाणे जे साइंटिफिक जे टूल्स आहिनि उहे चेंज थी विया आहिनि। सिर्फ़ु किसे कहाणी खां अॻिते निकिरी करे तव्हां ॾिसंदव त माण्हू साइटेशन सां गॾोगॾु जेको साइंसी उलूम आहिनि उनजो बि थो ऐं उन ते बि डिपेंडेंट आहे। सो जंहिंखे तव्हां सम्झो त जेको इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच आहे यानी मुख़्तलिफ़ जेके सब्जेक्ट्स आहिनि उन खां तव्हां फ़ाइदो वठी करे उन्हनि में यूज़ करे सघो था। सो बहरहाल हाणे जेकॾहिं आउं चैप्टर वाइज़ ॻाल्हि कंदुमि त इलाही लंबी ॻाल्हि थी वेंदी पर सिर्फ़ु ॿ शयूं आउं हिन किताब जे बारे में चवंदुमि त हिकु त आउं गुलसन सां कुझु जॻहियुनि ते पाण वियो आहियां साईं वटि रहियुसि ऐं मुंहिंजो घणो शौक़ु जेको हुयो उहो रॉक आर्ट ते हुयो चिटसाली जंहिंखे चऊं सिंधी में उन ते मूं किताबु लिखियो कराची रॉक आर्ट ऑफ सिंध कल्चर डिपार्टमेंट छापियो। उन में कुझु जेके जॻहियूं आहिनि उहो आउं गुलसन कलमती सां गॾु वियुसि ॾिठियूंसीं साईं सां गॾु रहियुमि ऐं उनजो जेको मुशाहिदो हुयो मुंहिंजो पंहिंजो जेको मुशाहिदो उन में मूंखे फ़ाइदो थियो। सम्झ में ॻाल्हि आई त केॾो वॾो हिकिड़ो स्कॉलर आहे उन सां गॾु घुमणु ऐं उनखे सम्झणु ऐं सम्झां थो त असांजी ख़ुशनसीबी आहे। सो मां हिते ॻाल्हि ख़तमु कंदुमि घणो आउं न वठंदुमि वक़्तु जेकॾहिं वरी को क्वेश्चन आंसर थियो त आउं उन में पंहिंजी ज़रूरु फीडबैक ॾींदुमि। सो बहरहाल आउं सम्झां थो वरी आउं मुबारक वेंदुमि तमामु वॾी कंट्रीब्यूशन आहे हिन बुनियादु विधो आहे कराची स्टडीज़ जो ऐं आउं हिन स्टेज तां साईं खे अब्दुल हमीद आखून साहब खे गुज़ारिश कंदुमि त हिन बुनियादु जेको गुलसन कलमती विधो आहे कराची जो जंहिंखे आउं कराची स्टडीज़ जो नालो ॾियां थो त हिनखे वधाइण जी ज़रूरत आहे। साईं मुख़्तलिफ़ पहलूअ ते नवां पहलू आंदा आहिनि ऐं हिकु हिकु पहलूअ ते अलॻि किताबु लिखणु खपे जेको साईं अब्दुल हमीद आखून साहब जिन करे सघनि था। सो सिर्फ़ु आउं इहो ई चवंदुमि इन सां गॾोगॾु साईं खे ॿीहर मुबारकबाद मुतरजम मुबारकबाद छपाईंदड़ मुबारकबाद। तो महिरबानी साईं। अब मैं गुजारिश करता हूँ स्कॉलर ऑफ द रीजन और सिंध की और इस बड़े सगीर की पूरी तारीख़ पे बेशबहा इल्म रखने वाले हमारे मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट जनाब हमीद हारून साहब को कि वो आएँ और अपनी की नोट स्पीच करें। मोहतरम हमीद हारून साहब। Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. First of all, I don't have a keynote speech or address. When Mr. Kalmati is here himself and Arif Hassan are here, Kalimullah Lashari and Faheem Zaman, it's already a very distinguished panel of people. I will simply speak to you on welcoming the translation into English by Amjad Saab of this very difficult
and major tract of interest on Karachi's history. First of all, I think it's important to say that we have attempted to follow the original text, but I think that in the tradition of making this book further usable for future generations, I think the amount of footnotes in it and exact reference which preface research and preface major historical thinking could have been a little more detailed. The reason is that all these things together are not found in one volume. So, yes, the narrative is powerful, it's original. There's a beautiful note by Amar Jalil on the English translation's back jacket, which gives a wonderful feeling, I don't know if Arif has seen it, of being in Karachi at that period between the Qaid's Bazaar and Bandar Road heading towards Meriwether Tower. It's a beautiful sense of space. It's not one which people today encounter in Karachi. The problem is today Karachi is a contested space. While I have little patience with the longer implications of nationalism on the Sindhi ethnic side, which proclaim that certain people are more entitled and others less entitled to the share of Sindh's benefits, I also have very little time for the counter-nationalism narrative which says Karachi has nothing to do with Sindh. Karachi has everything to do with Sindh. And I think this is ultimately the subtext. It's not a moral advocacy. It is an argument by fact, by observation, by the assimilation of oral histories, by the provision of traditions and details, by peering into gazetteers, by looking at books, by looking at philosophical treatises. And if anybody ever thought that Kalmati Saab's work is dead, then the work of the chapters towards the end on issues like the RSS and their role in Sindh in the 20th century and several other issues bring the whole book to life. I think essentially if there is a moral in Kalmati, it is that of a ethnically diverse Karachi. The Karachi he speaks of is different prior to 1947, or maybe prior to even 1960 or 70. But the ethnic diversity is there in every sense. It's an eye-opener in the sense that people speak of Lahore as being ethnically diverse before partition. What they really mean is religiously diverse. It was simply Punjabis chopped up and down in Hindu and Muslim sections. But the huge diversity of Karachi, it's an ethnography which borders on a series of distinct racial identities which have learnt to live with each other in communities. This is the picture that emerges from Mr. Kalmati's book. I think the notion of the Theosophical Hall, the Jewish synagogue, the temple down the road, all these realities, his notes on Karachi's religious minorities, all these are not to establish the separateness of religions, but to establish the diversity of identity. And given that we had a diversity of multicultural interests and lifestyles and identities prior to partition, I don't really see what the problem is of having different identities after the 21st century began. And the answer is this: we have to learn to be tolerant. We have to learn to live with this diversity. I think that is the underlying message of Kalmati, which provides so much interesting information. There is material on the origins of the word Karachi. Even I was perfectly unacquainted with the notion of the whirlpool of Kolachi or Kalachi, and of course he examines all the names that Karachi has held, one amongst them referring to place of crocodiles, which of course he refers to the larger concept of the Mangopir, crocodiles bred, worshipped
perhaps even in medieval times or pre-medieval times, as a local folklore. I think that all this diversity should not be wasted. I think we have a vision. If there is a historian, and Mr. Kalmati is not essentially a historian as much as he is a cultural literature, because his vision of history is not strictly on the historical method, but he brings in, as Mr. Kלhوڑو said, he brings in interdisciplinary fields. The depth of vision and the breadth of his vision reminds me, and maybe I'm the only one who's going to say this, the diversity reminds me of Dr. Baloch's work. But what have we done with Dr. Baloch's work? His massive volumes on cultural folklore, 35, 40 of them, have not been translated, they have not been collated, they're only available in small bits on the net. We have internalized them, and we have made them irrelevant to the identity of this province today. I think we need to re-excavate those works, but side by side, unfortunately, we are going to have to extend the scope of Mr. Kalmati's work. I think his beautiful transition from the identities into the growth of institutions, examining the growth of various civic institutions in the colonial period, and even before at times, is a remarkable eye-opener. I think that it has been done with compassion, with care, and with a lot of local sources. I don't think those sources are always carefully identified, and I think we must make Mr. Kalmati work on this in a more meaningful way in the Endowment Fund Trust. We need, Mr. Kalmati's book is the equivalent of gazetteers written all the way before partition. These are post-partition phenomena and observations about pre-partition things. I think from a sense of history, we need to collate his work, we need to reference his work, we need to produce a series of mini monographs, even if it is one monograph a day, because some of these sites have been identified in earlier works. The exact references have to be brought out. The important point he brings out is, in 47, when the migrations began, and he doesn't do it with hate or venom or anything like that, he speaks of a simple phenomenon, that the ruins of so many structures and cultures underlying Karachi's various settlements, its moving ports, its agricultural tracts, its market conglomerations, its trade centers, all of them have been cleaned out by unprecedented building activity. Now, in that clean out of our history, for example, for many years in the 80s, I would hear of people who were fascinated in trying to go to Karachi University and exploring all the stones from settlements around the creeks, which go back a fair amount of time, putting them into a museum and looking at them, since the people at Karachi University in the geology department and in other departments had begun this work in the early 1950s. For many years, I've not heard of them. Things vanish in Karachi. I'm not going to speak about the bundles of archaeologists' materials that were taken from the explorations division in the Department of Archaeology and moved to the National Museum in Sindh, outside in the verandas. Well, even that stuff has been dispersed. Some of it is under safekeeping and some of it is not. Many archaeological expeditions will think twice about approaching Pakistan again, when even their basic materials from previous expeditions has been lost. So I think we need to do a solid job of reconstitution. I think we need to have a team of people sit on Mr. Kalmati's book, under his guidance, under his instruction, and go day by day in the city and reconstitute the cultural origins, ethnic origins, the diversities. The bottom message is not to show Karachi is Sindhi or Karachi is Muhajir, but that Karachi belongs to all of us. So I think that sense of belonging is what will enhance the sense of identity, and allow me to congratulate, of course, Mr. Kalmati himself and Amjad Siraj Memon for doing a superb job of bringing this to our notice. I think we will need to progress further, and I hope that people like Arif and Kaleem and other people here will encourage the EFT
to go into a deeper vision of Mr. Kalmati's work, prepare those sources under his direction, identify them. We need more maps. Certainly, as you're reading, unless you're Arif Hassan or Mr. Kalmati himself, you are unlikely to understand and remember most of those names of sub-regions, of days, of phenomena which were once important, but now simply a few mounds of dust and garbage and a few high-rise buildings. So I think that we need to go forward, and I think the EFT needs to be guided by Mr. Kalmati, and I want to congratulate him and Mr. Amjad Siraj Memon on an excellent production of a new volume. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیٹ کو اسٹیٹ کے طور پر چلنا چاہیے، ریئل اسٹیٹ کے طور پر نہیں چلنا چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں لاقانونیت ہے، گریبنگ ہے، وہ دراصل اس کراچی کو تباہ کر رہی ہے، اور اس پوری شور و گوگا اور پکار اور جو سندھی میں ہم کہتے ہیں جو واویلا کیا، جو آہو بکا کی، اس میں ایک سب سے بڑی جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ تھی ڈان اخبار، انگریزی کا ڈیلی ڈان، جس نے کروڑوں روپے کے اشتہار نہ لے کر اور اس لینڈ گریبنگ کے خلاف پورا جہاد کیا. اس کراچی کو بچانے کے لیے، اس مٹی کا فرض ادا کرنے کے لیے جس شخص نے اس ڈان میں لکھا اور پوری ریسرچ کی، اس کا ایک نام ہے فہیم زمان خان. میں انتہائی ملتمس ہوں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جناب فہیم زمان خان کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر ایوب، آپ کا شکریہ. گلحسن کلمتی صاحب، ڈاکٹر امجد، کلیم اللہ شاری صاحب، عارف حسن صاحب، کلہوڑو صاحب، حمید خان، حمید ہارون صاحب اور میرے دوستوں، ہم سب جو ہے کسی نہ کسی فارم میں کراچی کا نوحہ پڑھتے رہتے ہیں. اچھا، کراچی کا نوحہ پڑھنے کے لیے کراچی کی تاریخ بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں کے لیے کراچی کا ابتدا جو ہے 1947 ہے. ایسے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، روز ان سے سر ٹکراتا ہوں. کچھ لوگوں کے لیے 1935 ہے، کچھ کے لیے جو بھوج سے لیاری آئے ان کے لیے شاید 1890 98 1900 کی بات ہے. میرے لیے 1938 ہوا کرتی تھی جب کراچی کو گوروں نے جو ہے قبضہ کیا. اس سے پہلے میں نے کراچی کا ایک نقشہ دیکھا تھا، مطلب سندھ کا، جس میں ٹنڈو محمد خان کی، اور یہ انگریز کا بنایا ہوا نقشہ ہے. ٹنڈو محمد خان کی آبادی 20,000 تھی اور کراچی کی آبادی بھی 20,000 کی لکھی گئی تھی. تو خاصی حد تک جو ہے تاریخ اس سے پہلے کی وہ کم از کم میرے لیے ارریلیونٹ تھی. مگر جس واقعے کی طرف ڈاکٹر ایوب نے ابھی توجہ دلائی، وہ بیسکلی جب ہم لوگ ڈان کے کچھ دوست جو ہیں وہ نکلے بیریا ٹاؤن، اور وہ بھی ایک کسی دوست کے مرڈر کے، پروین رحمان کے کو تلاش کرتے ہوئے بیریا ٹاؤن گڈاپ پہنچے، اور پھر وہاں سے چیزیں. تو وہ جو 1938 سے پہلے کی تاریخ تھی، اس سے کم از کم مجھے گلحسن کلمتی نے متعارف کرایا، اور اس تاریخ کی وجہ سے وہ کہانی جو ایک ریئل اسٹیٹ کی لوٹ مار کے اوپر ہوتی، اس کے اندر جو ایک ہیومن اینگل تھا، یا جو انسانی اس کا جو وہ تھا، وہ اس میں آیا. یعنی کہ جہاں پر آج گرینڈ ماسک ہے، گلحسن کلمتی نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ جو تکیہ ہوا کرتا تھا، شاہ کا تکیہ ہوتا تھا.
اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں تھیں. سو وہ کوئی 8 ساڑھے 8 مہینے کی جو تگ و دو تھی جس میں ڈی ایچ اے سٹی گڈاب کے اور مطلب صرف یہ تو بحریہ اور ڈی ایچ اے سٹی تو بڑے بڑے نام ہیں اور بہت سارے نام ہیں جن کو ہم نے دیکھا اور سمیٹنے کی کوشش کی. تو اس میں گلحسن کلمتی صاحب کا ایک بہت بڑا رول تھا. اچھا یہ ابھی شروع ہونے سے پہلے میں ڈاکٹر کلیم اللہ شاعری اور حمید صاحب بات کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ ہیریٹیج کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے گلحسن کلمتی صاحب کو ایک اس کے طور پہ جانتے, مگر میں نے اس پیریڈ میں گلحسن کلمتی کو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ دیکھا کہ مطلب وہ جو مطلب میں اگر لکھتا ہوں تو میں بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ لکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ آبجیکٹیو رہوں, مگر جو میری بنیادی تعلیم ہے, سمجھ ہے یا میری لائلٹی ہے وہ اس سے ہٹ نہیں پاتی. وہی چیز میں نے گلحسن کلمتی میں دیکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام چیزیں ہٹ کے کراچی کی جب ہم تاریخ میں اس کو جلد سے جلد وائنڈ اپ کرتا ہوں, مگر میرے خیال میں ایک چیز بہت ضروری ہے. کراچی اربن اور رولر میں بٹا ہوا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے کہا کہ میں لڑکانے سے زیادہ میں کراچی آئٹ ہوں, اور وہ جس کراچی کی بات کر رہی تھیں تو وہ بنیادی طور پہ اربن کراچی کی بات کر رہی تھیں, وہ رولر کراچی کی بات نہیں کر رہی تھیں. اس اربن اور رولر کے جھگڑے میں جو ایک چیز ہوئی ہے کراچی میں, چاہے میڈیا ہو, چاہے ٹیلی ویژن, چاہے ہیلتھ ہو, جب یہ چیزیں یہ فوکس کرتی ہیں کراچی کو, میننگ اربن کراچی کو. اور اس اربن کراچی کے وہ لوگ جو ویسے تو سندھ کے بھی ٹھیکیدار بنتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی ٹھیکیداری کرتے ہیں, وہ جو مضافاتی کراچی یا جو کراچی کا چاہے وہ ملیر ہو چاہے گڈاپ ہو, اس کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں اور جس ڈٹائی اور جس بے دردی سے وہ ظلم کرتے ہیں, اور اس کے اندر اردو بولنے والے, پنجابی بولنے والے, سندھی بولنے والے, پشتو بولنے والے, وہ سب شامل ہیں. تو اس ساری لڑائی جھگڑے میں جو ہے جو کراچی کے مضافات یا کراچی کے جو رولر ایریاز ہیں ان کی آواز, ووٹ تو ان کو ہی وہ دیتے ہیں جہاں ہمیشہ سے وہاں پڑتا ہے. میں نے بلکہ وہ جب بیریا ٹاؤن کی سٹوری کر رہے تھے, جو ملیر سے ایم این اے تھے وہ پی ایم ایل این کے تھے, اس دوران ہی میں جب ہم وہ کر رہے تھے تو وہ انہوں نے ریزائن کر دیا اور دوبارہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے بن گئے. تو یہ جو ظلم ہے یا جو وہ ہے, اس کے لیے میرے خیال میں ہمارے دوست گلحسن کلمتی اور گلحسن کلمتی جیسے جو دیگر دوست ہیں ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور تاریخ کے اندر یہ جو ہے یہ کہیں گم نہیں ہونا چاہیے. میں گلحسن کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک. یہ کوئی 13 کتابیں لکھ چکے اور میں کوئی 13 بار استعفے لکھ چکا ہوں. میں استعفے سے آگے ہی نہیں بڑھ پاتی, یہ اتنے زیادہ کتابیں لکھ دیتے. بہت بہت مبارک.